Doordarshan, India's public service broadcaster, presents stories and documentaries from Goa, celebrating legends and legacies from India's beautiful state, where East meets the West, with art and culture at its best. उगडास आसा तुका फाटले फावटी तूं मोठ्यान हांसलेल्याची? तुवें तेन्ना मारियो मिरांडाची चित्रां पळयल्लीं आसूंक जाय. ह्या संवसारांतले ते अंतरल्यार तांकां एक दशक जालो, तरी तांची चित्रां आमच्या नक्षाचेर आजून पोरजोळटात. ताचो खरो संवसार म्हणल्यार एक कॅनवस, जाचेर तो वेगवेगळीं चित्रां पितारतालो. आपल्या शांत सुसेगाद लोटले सारकेल्या गांवांत सावन संवसारांतल्या म्हत्वाच्या शारांनी ते पावले. जंय ते गेले थंय तांकां आपलेपण आनी एकचारान वेंगोयले. तेच आमचे मोगाचे मालगोडे मारियो दे मिरांदा. एक व्यंग चित्रकार, कार्टुनिस्ट म्हूण जोरी ताची ओळख आसली, तरी ते एक भोवआंगी कलाकार आसले. ताचें वेवसायीक जिवीत, तांणी परदेसांत केल्ली यात्रा आनी आखरेक आपल्या शांत लोटले गांवांत सारलेलो निवृत्तीचो काळ, संवसाराची मोहमायी अनुभव घेतल्या उपरांत ते आपले भोंवडेची स्फूर्त घेवन आपल्या गोंयच्या गोपांत परत आयले. एक अजाप करपी कलाकार जाणें गोंयची वळख संवसारभर करून दिली. आनी कांय काळा भितर मारियोच्या वावरा वरवीं गोंय आनी मारियो मिरांदा फामाद जाले. 1926 वर्सा एका क्रिस्तांव भाटकार गोराब्यांत तांणी जल्म घेतलो आनी ताका मारियो कार्लोस दो रोजारियो दे ब्रितो मिरांदा हे नांवांत बावतिस्म दिलो. पूण ताका सगळे जाण मारियो मिरांदा वा फकत मारियो ह्या नांवान वळखताले, कित्याक ते ह्याच नांवान आपली सोय करताले. ताचो बापूय कॉन्स्तांसियो दो रोजारियो मिरांदा दामाव शारांतल्या तालुक्याचो आदमिनिस्ट्रादोर आसलोलो. 25 वर्सां आपणाकून पिरायेर ल्हान आसलेल्या बाय मारिया जुलेमा दे ब्रितो हिचे लागीं तो काजार जालो. ती एक बरी गोरदार सांबाळ करपी अस्तोरी. सांगाती तांकां 3 भुरगीं जल्मलीं, पेद्रू, मारियो आनी फातिमा. आपल्या जिविताचो सुरवेचो काळ तांणी आपल्या गांवांतल्या घरांत सारलो. आवय बापूय, आजो आजी हाचे सांगाता तो रावलो. दायजान मेळ्ळेल्या भोवमानाची ताका जबरशी वडवीक नासलेली, पूण आपल्या भोंवतणी आसलेलो पुर्तुगेज काळाचो संवसार ताका आवडटालो. तातूंत ताणें एक खास संगीताचो, विनोदाचो आनी दुसऱ्यांक खुशाल करपाचो प्रयत्न जोडलो. एक संस्कृतायीक वातावरणांत आसलेल्यान मारियो बाबाक वाचनाची, फुटबॉलाची आनी पियान वाजोवपाची खूब आवड आसली. पूण वाचप बरोवप शिकचे आदीं सगळ्यावन चड उमेद ताका चित्रां पितारपाची आसली. तर तो जेन्ना आपल्यो आवडीच्यो ग्रामोफोन रिकॉर्डी वाजयनासलो तेन्ना तो आपल्या घराचे वणटीचेर गोंयचे नामनेचे व्यक्ती, आपल्या गांवच्या पांडू जाकिनांक आनी जनावरांक लेगीत पितारतालो. Well, as far as I can remember, I started when I was very young. I think I must have been around 5 or 6 years old, because I still have little pieces of paper and sketchbooks, and that shows that I must have been around 5 years old or 6 years old when I started. And even when I used to read the school books, I used to sketch in the margin and imaginary things, and school teachers, friends. These are all from my early childhood. But then later my mother used to give me in sort of blank sketchbooks,
and encouraged me to keep a diary, and so I used to sketch almost every day, events of the day. आपल्या पुताचे चित्रकलेची आवड पळोवन ताची आवय मारिया जुलेमान ताका चित्रां काडूंक पोरण्यो डायऱ्यो दिल्यो आनी तेन्ना सावन दर वर्सा तांकां पुस्तकां आनी पेन्सिल लापीस नातालां देणी कशी मेळटाली. आपणाक जे विनोदी मौज मजेचें बरें लागतालें तेंच मारियो आपले चित्रकलेंतल्यान उक्तायतालो. I can't say much about him as a child because there's a 16-year gap in age. The time that I was with him, he spent a lot of time reading, listening to music, and of course sketching. That was his hobby, I think. And I used to sit around him whilst he was sketching, and it didn't bother him, and I used to play with his hair and make plats, but he never complained. He used to go out with his friends in the village and then come home and draw whatever happened. He would make a cartoon or whatever happened in the village, and always with humor. He used to put, highlight the humorous part of whatever happened. So that was, and he was well known in the village as a cartoonist. So many people used to criticize, that he used to draw them in a peculiar way to highlight the humorous part of it. ताची भितरल्या ओतम्याची अभिव्यक्ती आसलेली त्याच बरोबर 20व्या शेंकड्यांतल्या मदल्या काळांतल्या गोंयची झलक ताचे चित्रांनी मेळटाली. गोंयकारां भितर आसलेली वेगवेगळी पात्रां ताच्या कलेंतल्यान दिश्टी पडटालीं. तर आमी अभिमानान म्हणूंक जाता हांगा मेळटा गोंयचें विशाल दायज. See, the diaries are probably his starting point of his career as a cartoonist. He was asked by his mother, forced by his mother, to do these drawings every day. So in the process of doing the diaries, he developed a very fine sense of art and humor. And the diaries are probably the best record of Goa during this period, which is 1948, 1949, 1950, 1951. And also it's the best view one gets of Mario's way of thinking. He was a social commentator, particularly about Goa, Without, Mario's cartoons, to picture Goa is always incomplete. Because you look at Mario's cartoons about Goa, then you know that yes, this is Goa, in a way that nobody else did. There was an essential strain in Mário Miranda and his work and his art. His Goanness, his Goanness. The way he soaked up Goa, its ways, its culture, like a blotter takes up water. When you look at Mario sir's works, you look at Goa differently. I think that's the beauty of Mario sir's art. It's not just about he sketching and he painting, but how he adds emotions to the art and how those emotions pass on through the expressions of his artworks to the audience, to the viewer. मारियोक आपल्या पुराय जिविताची मोख म्हळ्यार आपली चित्रकला. बारकायेन नदर मारल्यार अशें दिसून येता ही ताची चित्रां गोंयच्यो शिमो हुपून संवसार भोर पावल्यात त्यो ताकाच लागून. ती मनशाच्या स्वभावाचेर व्यंग करतात. हो ताचो गुण ताच्या भुरगेपणार सावन दिसून येता. घडये मारियो मिरांडा
हो संवसारांतलो मानवशास्त्रेचे नोदरेंतल्यान पळोवपी पयलो वयलो व्यंग चित्रकार ओ कॅरिकॅचरिस्ट अशें म्हळ्यार चुकीचें न्हय. तो जेन्ना आपले सर भोंवती पळयतालो तेन्ना ताचे नोदरेवेलो कोणूच चुको नासलो. जावं ती एक बाजारांतली घडणूक, एक लग्नाचो समारंभ, जावं ते एक धर्मीक पुरसांव. मारियो आपल्या चित्रकलेच्या दोळ्यांतल्यान ह्यो सगळ्यो वस्तू बारीकसाणेन पळोवन आपल्या मनान बाळगून मागीर त्यो चित्रायतालो. ड्रायडन ह्या कवीन चॉसराचे संबंदीन बरयलां, हियर इज गॉड्स प्लेंटी. मारियोचे विशीं आमी बी अशेंच म्हणूंक शकतात. मारियोच्या चित्रकलेच्या नोटबुकार नदर मारल्यार आमकां एका तोरण्या मनशाचें व्यक्तिचित्र आमच्या दोळ्या मुखार उबें जाता. पूण ह्या उर्बेवरीत तरणाट्या विशीं ताचे समकालीन कंटेम्पररीज कितें चिंतालेत गाय? See, Mario has a number of facets to him. One is he's very funny. The second thing is he bears no malice. He's always looking at the funny side of things. You see, a lot of cartoonists have political or they have a certain ideology. Mario is looking at the funny things. And he captures the spirit of a place. Like he's captured the spirit of Bombay very well. He's captured the spirit of Goa. If he's taken to Germany, he captures the spirit of Germany. So that's what makes him very popular. Well, you see, Mario was, as you well know, as everybody knows, was a wonderful social cartoonist. You know, he was a wonderful cartoonist of social manners and so on and so forth. Because when he was a cartoonist with the Times of India group, there were three famous cartoonists of the country. One was, of course, Shankar, who used to be in Delhi. And then there was R.K. Lakshman. R.K. Lakshman and Mário Miranda were the two cartoonists who used to work with Times of India group. But among the two, Lakshman, of course, was a political cartoonist, essentially, while Mario was a kind of social cartoonist about social mores. You know, he looked at the funny side of things and also kind of made the social kind of commentary with whatever he made. You know, he had some characters that he had created, and you had these kind of little cartoons that used to appear both in Illustrated Weekly and Times of India, along with R.K. Lakshman's cartoons as well. मारियोच्या आवय बापायन ताका इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत शिकोवपाची तोजवीज केली. पुर्तुगेज आनी कोंकणी ह्यो दोनूय भाशो उलोवपी ह्या गोराब्यांत मारियोची आवय ही एकलीच इंग्लेज उलयताली. आपल्या पुताच्या गिन्यानाची जोनेलां उक्तीं जावची हाका लागून ताची आवय ताका बंगळुरू आनी मुंबय घेवन गेली. पूण ह्या भुरग्यान आपल्या हातांतली चित्रकलेची पेन्सिल खाला दवरली ना. आपल्या चोल्या विशीं आवय बापायक खुबश्यो अपेक्षा आसलेल्यो. तांकां जाय आसलेलें की मारियोन पारिसेच्या इश्कॉल दे बियो आर्ट्स ह्या महाविद्यालयान शिकचें म्हूण. पूण ताचे आदीं ताका 1943 वर्सा मुंबयच्या जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्या शाळेंत घालो. कोटा मारियोक दिसलें की आपली कला ह्या शाळेच्या बंधनांनी चेपोन उरतेली म्हूण. हाकाच लागून ताणें ही शाळा एकाच दिसान सोडली आनी तो सेंट झेवियर्स कॉलेजींत शिकूंक लागलो आनी आपली इंग्लीश साहित्यान BA पदवी जोडली. मोदीच तो भारताचे प्रशासन सेवेंत भितर सरपाची सपनां पळयतालो. जाय तो तेंप जातोच ताका कळून आयलें की तो एक व्यंग चित्रकलाकार म्हूण आनी मागीर खुशाल आसतलो हे पोरी. आनी न्हय एक नोकरशाह ओ ब्युरोक्रॅट कसो. मारियोक डायरी बरोवपाची चड आवड आसली आनी ही कला ताका वेगवेगळ्या सुवाताचेर व्हरतली म्हूण ताका सुमार आसलो. तो कॉलेज संपोवन भायर सरलो तेन्ना
भोंवतणचो संवसार बदलून गेल्लो. दुसरें संवसारीक महाझूज, सेकंड वर्ल्ड वॉर निकतेंच सोंपून देशाचे स्वातंत्र्य लागींच पाविल्ले. पुर्तुगेजाचे हुकूमशाये खाला गोंयचो राजकीय फुडार काळखांत हालून गेल्लो आनी तातूंत मागीर ताचो बापूय ह्या संवसाराक अंतरले. हाकाच लागून ताच्या फुडाराचेर एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जालो. 1951 वर्सा लेगीत सगळेंच निसोरतें आसलें. मारियोक आपल्या फुडाराचो थाव नासलो, पूण मागीर तांणी थाराव घेतलो की मुंबयचें शार ताका फुडाराक बऱ्याक पडटलें म्हूण. ह्या उद्योगीक शारांत ताका काम मेळ्ळें ना आनी तो बेकार उरलो. ताणें काळीज मोव केलें ना आनी आपलें मन बुलोवन मौजा करूंक सिनेमा हालांनी पिक्चरां पळोवन आपलो टायम वापरलो. तशेंच तो इगोर्जेंत आयताराच्या मिसाक वचूंक लागलो. ताच्या शिरांनी कला तर आसलीच, तिचो फायदो घेवंक तो येवजितालो. I came to Bombay with the intention of doing my IAS so that I could join the civil service. So I joined St. Xavier's College and to do my BA. But fortunately I brought my diaries along and I wanted to make some extra pocket money. So I went around with these diaries and showed it to some of the editors. And one of the editors was D.F. Karaka of Courage magazine. He liked my work very much and he said, why don't I draw for Courage? Which I started doing. And I must say he was a great help and encouragement. I learned a lot through him. He was a very tough editor. And whenever he didn't like any of my drawings, he used to just throw them in the waste paper basket. But if he did like them, he used to give me some extra money. So that kept me going. I made quite a bit of pocket money, and gradually I was offered a job in the Times, and so I gave up the idea of doing the IAS and stuck to cartooning. एक दीस मारियो स्वताचेर दुबाव करूंक लागलो. चित्रकलेंतल्यान तो आपलें पोट कशें भरतलो काय असले प्रश्न तो मनांत हाडूंक लागलो. तो रावतालो त्या रॉकविल लोगड्या लागीं एक गोंयकार इश्ट पॉलिकार्पो वाज हाका पॉली ताका एक आल्याशिराचें खोडोप जालो. पॉलीन ताका सुचयलें की तांणी आपल्या हातांनी मुंबय वास्तूचेर वयर चित्रायल्लीं पिक्चर पोस्ट कार्डां विकचीं म्हूण. तांणी सल्लो दिलो की ही विक्री आपूण स्वता करतलो म्हूण. दुबावूच ना. Polly and Mario सासनाचे इश्ट उरले. Mario stayed in Bombay for some time without any work, but he had a very good friend who was staying with him. I think Polycarp was his best friend, and Polycarp would appreciate the drawings that Mario did, and he would take them out and show them to his friends and sell them. So that was the way that Mario first had his income. Then he joined the Times of India and there was no looking back from that. Mario आपले कोलेचे रियाज करीत रावलो. आपले चित्रकलेचे नमुने घेऊन तो पत्रां नेमाळ्याच्या ऑफिसांनी फावटी मारूंक लागलो. आवयन दिल्ल्यो डायरी जांचेर ताणें चित्रां काडलेलीं आतां जालो ताचो पोर्टफोलियो. ताका येस मेळपाक लागलें. ताचे फुडाराक आतां एक ताज्जी नवी कोंबरी फुटली. मारियोक नव्या कामाचे ऑफर येवपाक लागले. द करंट नेमाळ्याचो संपादक D.F. कराका हांणी ताका ताज हॉटेलान एक कॅन दासाचें चित्र काडूंक संद दिली. हें चित्र इतलें विनोदी आनी मन रिजवणी आसलें की संपादकान ताका आपल्या नेमाळ्यान नेमान व्यंगचित्रां काडपाचें काम दिलें. चड वेळ लागूंक ना की 25 वर्साच्या मारियोचें काम एका नेमाळ्याच्या संपादकाक आवडलें. ताच्या कामाचो उंच दर्जो पळोवन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडियाचे संपादक
C.R. मेंडी हांणी मारियोक आपल्या नेमाळ्यान नोकरी दिली. But at that time in the Times, I was lucky enough to have very good art directors, Professor Langhammer, and the editor was C.R. Mendy, an Irishman. And they were a great help for me to develop even my sense of humor. They were very strict as far as my drawings are concerned. Strict about your sense of humor? Strict about my sense of humor because sometimes they used to say this is rubbish absolutely, and as Karaka used to do, they used to just throw it in the waste paper basket. But when they liked something, they really praised you and they laughed. So you felt that you were being watched very closely. So that kind of a reaction was nice. They were not indifferent to what I did. तोंडार हांसो हाडपी चित्रां सदांच एक विनोदी दिसपा मनशा कडसून येनात. मारियोचो चेहरो गंभीर दिसपी आसलो आनी व्यंगचित्रां काडप एक गंभीर गजाल अशें तो मानतालो. अदीक करून राजकीय विशयांचेर व्यंगचित्र काडपाक एक तरेचो भंय आसता. हाची जाणविकाय ताका सुरवेक सावन आसली. कांय सार्वजनीक व्यक्तींच्या व्यंगचित्रांक लागून तांकां वायट प्रसंगांक तोंड दिवचें पडलें. पूण शांतपणी तांणी आपलो ब्रश आनी पेन गळटो दवरलो. एक व्यंगचित्रकार एके तरेची समाज सेवा करता हाची ताका धारणा आसली. He looked at life and people and how they lived. He liked to see the funny side of everything. But at the same time, he understood the difficulties that people underwent, especially in crowded places like Bombay flats and trains, and the way they had to manage their lives. I think he was in full sympathy with that, because he portrayed all that in his cartoons very well. समाजाचे दोळे कान जावन आपूण समाजाचे दोष वा फॉल्ट्स उक्तावपी एक व्यंगचित्रकार हाची ताका जाणीव आसली. नोकरशाही, राजकारण, भोंवतणचे वेवसाय, लोकांच्यो संवयो असल्या बारीक सारीक वस्तूंचेर ताची नदर भोंवताली. A lot of Mário Miranda's work was meant to entertain, but a lot of it was meant to provoke thought, but all of it bedecked in his unique style. In Cyrano de Bergerac's final words, his flourish, his panache. You know, Mário Miranda is called a cartoonist, illustrator. I think there are gatekeepers of high art who gave him that title. In my opinion, Mário Miranda is a great artist, period. You can't sort of compartmentalize him into a cartoonist or an illustrator. हो सगळो ताच्या अनुभवाचो संवसार. मारियोक आपलो सूर मेळिल्लो गाय एक कलावंत कलाकार कसो ताका आपल्या वावरांत सुफळाय मेळ्ळी गाय आपल्या वाटेक आयलेले गोड कोडू अनुभव आपल्या ताब्यान घेवन चित्रां प्रकाशीत केलीं. हें ताचें कार्य इतलें बरें आसलें की तांकां सरळपणी लिस्बोवाच्या कालुस्त गुल्बेकियान फावंडेशनाचे वतीन एका वर्साचो ग्रांट मेळ्ळो. फाटीं फुडें पळयनासतना मारियोन लिस्बोवाच्या शारांत उडी मारली आनी थंयसरली संस्कृताय, भास आनी लोक आपल्या चित्रांनी ओडून घेतले. थंयसरलें जेवण खाण, मन रिजवण करपी फाद, पुर्तुगेज संस्कृताय, वेगवेगळ्या तरेचे विन्यो हें सगळें ताच्या चित्रांनी रिगलें. Well, after I joined the Times, I got this urge to travel a bit. So I saved some money and got into a flight, enough money to buy a ticket. Got into a flight and went off to Lisbon actually. And in Lisbon, whatever work I had done here was very much appreciated, and the Gulbenkian Foundation gave me a scholarship, which was quite a lot of money, and I spent about a year in Lisbon, wasted most of that money going to cabarets,
But I learned a lot. I learned a lot in life, I must say. That 1 year was not wasted entirely. लिशबोवांत रावलो तेन्ना मारियोन लंडन शाराक भेट दिली. हांगा रोनाल्ड गाइव्स, रेमंड जॅक्सन वा जाक, वितोर व्हीएस, विकी आनी ताचे आवडीचे रोनाल्ड सिएर्ल ह्या फामाद व्यंग चित्रकलाकारांक ते भेटले. लिलीपूट सारक्या मॅगझिनांक आनी ITVक व्यंगचित्रां काडूंक तांकां संद मेळ्ळी. त्या भायर पंच मॅगझिनांत कार्टून ह्या शब्दाक एक नवो विनोदी अर्थ दिल्लो. इतलेंच न्हय, ह्या विनोदी चित्रांतल्यान ब्रिटीश वाचप्यांक भारत देशा विशीं जायती जाणविकाय मेळटाली. In England, I had the opportunity to exchange views with the other cartoonists. You know, they used to meet very often. Something which unfortunately does not happen very often in India. लंडनाचो अनुभव गिरेस्त करपी आशिल्लो. तांणी पयशां बरोबर इश्टूय जोडले. सियार्लाच्या उतरांनी मारियो भितर एके तरेचो आत्मविश्वास निर्माण जालो. लंडनाची भेट ही पूर्ण तरेन एक जिवीत बदलपा सारकी जाली अशें ताका दिसलें आनी तो कांय सातोळ्यांक रावूंक गेल्लो तो बरोच काळ लंडनाकूच उरलो. ही ताची सुटी गोंयांत जाल्ल्या 1961 राजकीय बदलपाक लागून सोंपली आनी ते भारतांत परत आयले आनी टायम्स ग्रुपाचे आपले नोकरेक रोखडेच ते रुजू जाले. 24 वर्सांचे एर होस्टेस हबीबा हैदरी हिचे लागीं मोग जालो. इकबाल हैदरी आनी रोहायना मोहम्मेदीची ती धूव. इकबाल हैदरी एक कला मोगी. भारतीय रेल्वेंत तो एक अधिकारी असलो. ताचे संबंध पयलींच्या राजघराण्या कडेन आसले. 10 नोव्हेंबर 1963 ह्या दिसा तांणी लग्ना संबंध जोडलो आनी तांकां 2 भुरगीं राहुल आनी रिशाद जल्मलीं. आतां तीं लोटले गांवांत रावतात. They were like lovebirds, man. My mom was the boss, for sure. But they were friends more than I have. 70व्या in the 70s and 80s ह्या दशकांत मारियो आपले सृजन आनी लोकप्रियेचे तेंगशेर आशिल्ले. ताची चित्रां शाळे पुस्तकां कंपनीच्या कॅलेंडरांत वेगवेगळ्या नेमाळ्यांनी येवपाक लागली. एक नामनेचे संपादक खुशवंत सिंग, MV कामत आनी ब्रिटीश नंदी हे विकलीचे संपादक हांणी मारियोक खूब मान दिलो. तेच भाशेन नामनेचे बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर उर्फ BZB आनी फामाद राजकीय विश्लेशक विनोद मेहता हांची इश्टागत सासणाची आनी फळादीक उरली. मारियोचे इश्ट आपले बरोवप करताले आनी मारियो तांच्या बरोवपांत लिपिल्लो अर्थ सोदून काडून तांचे खातीर पिंतारोप आनी चित्रां करताले. मारियोच्या पॉकेट व्यंगचित्रांनी बारीकसाणेन पळयल्यार तातूंत वेगवेगळीं पात्रां आसलीं. एक सेक्रेटरी मिसेस फोन्सेका, एक बॉस आनी ताचे मुखार बागावल्लो गोडबोले. त्या भायर एक मोठ्ठो भ्रश्टाचारी राजनेतो बुंडलदास आनी ताचे सायडकीक मून स्वामी. तेच भाशेन आपली छाती उबारून आशिल्ले नाती रजनी निंबूपानी. आयज लेगीत ही व्यंगचित्रां सगळ्या लोकांच्या मनांत आनी यादींत जिवी आसात. There was a secretary and boss series of cartoons which he did, and in that cartoon there's one cartoon where is a young man who has come for an interview with the boss, and the young man is telling the interviewer that I worked for a bogus company and I was sacked for honesty. He had this way of looking at the world, you know, in a kind of humorous as well as kind of nostalgic and sometimes sad way, you know. So he was
essentially a social commentator about urban life. And later on, of course, he had also about Goan life itself. Mario's hand would not have been what it became if his mind was not what it always was, an artist's mind. This is something transformative, enriching in a new dimension. 1972 हें वरोस मारियोचे जिणेंतलें भोव म्हत्वाचें वरोस. युसिस US इन्फॉर्मेशन सर्वीस हांणी तांकां USAक व्हेलो. वाटेर तेल अवीव ताका रावून ताका इस्रायली व्यंगचित्रकारां कडेन भेट करूंक भाग मेळ्ळें. त्या भायर तो USAक फामाद चित्रकार आनी पीनट्स हाचो रोचपी चार्ल्स शूल्स, हार्ब्लॉक वॉशिंग्टन पोस्टांत एडिटोरियल व्यंगचित्रकार कशे वावुरपी, डेन्व्हर पोस्टाचे पॅट ओलिफांत आनी द न्यूयॉर्काचेर एड फिशर. मॅड नेमाळ्यांत मारियोन आपली चित्रां उजवाडायलीं. कार्टून्स अमेरिकन स्टायल ह्या आपल्या विकलीत बरयल्ल्या लेखांत अमेरिकांतले व्यंगचित्रांचे विश्व कितलें समृद्ध आसा हाचेर आपलें मत उक्तायलें. आमचे देशांतल्या बऱ्यांतले बरे व्यंगचित्रकारां मदले मारियो मिरांद एक जाले. पूण दिसपट्ट्या कामाक लागून तांकां आपल्या मानता तसलीं चित्रां काडूंक विसव मेळना जालो. आपल्या डायऱ्यांनी तो विनोदी मन भुलोवणी चित्रां काडटालो. पूण ह्या पोत्रांक चित्रां काडटना तांकां आपलो विनोद वा ह्युमर मातसो कमी करचो पडलो हाची ताका खंत आसली. I don't think there is a single book that I don't have of Mario. What stands out of his work about Goa is his illustration. You take the book Goa with Love, they are all illustration, but after laced with humor. There's a lot of humor in his illustration. That's what makes Mário Miranda unique. ताका गोरद्यो आवडटाल्यो, पूण गोरदे पासून तो पयस वचूंक लागलो. आपणाक कोणूच वळखुचो ना असल्या जाग्याचेर जशें की सिनेमा थिएटरांनी तो वचून बसूंक लागलो. काळ वेता तसो ताचे व्यंगचित्रांतलो रोस उणो जायत रावलो. आपल्या प्रवासांनी पळयतालो संवसार ताका पिंतारपाची रूच लागली. 1978 वर्सा तांणी जर्मनाक भेट दिली आनी आज मेरेन मेळूंक नाशिल्ली अभिव्यक्त्याची मेकळेपणां तांणी अणभवलें. 1979 वर्सा तांणी टायम्स ग्रुपाक सोडचित्र दिवन आपलो इश्ट कॉन्ट्रॅक्टर हाच्या मिड डे दिसाळ्याचें काम पळोवपाक लागलो. 6 वर्सां उपरांत तांच्या इश्टाच्या द आफ्टरनून डिस्पॅच कुरियरान ह्या दिसाळ्यांनी वावुरतना तांकां दिसपट्ट्या कामांतल्यान मेकळीक मेळ्ळी. आतां ते फ्रीलान्सर कशे वावुरतना प्रवास करपाक लागले. मारियोचो निर्णय योग्य थारलो. ताकाच लागून ताचे पेन आनी ब्रश हांची कळाशी खऱ्या अर्थान मुखार आयली. परदेसांत प्रवास करपाची तांकां संवय जाल्ली. 3 दशकाच्या काळांत तांची सुमार 30 आनी वयर सोलो प्रदर्शनां 22 देशांनी जालीं. फ्रांस, पुर्तुगाल, जर्मन, सिंगापोर, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व जर्मनी, युगोस्लाविया आनी स्पेन हांगा तांच्या कलेची वाखाणणी जाली. ज्या शारांनी वेता थंयसर बारीकसाणेन नदरेक दिसता तें तो चित्रायतालो. हाचो तांकां लाव जालो आनी आपले कलेची तासां दाखोवपी चित्रां पिंतारपाची तांच्या हातांतल्यान जाली. I've done America, then I did Germany, then of course I did sketches on Yugoslavia, Sweden, Austria, and but my latest thing is on Paris actually, just the city of Paris, which I think is one of the most beautiful cities in the world. And for somebody who wants to sketch or to draw or to paint, I think Paris provides all the atmosphere, the material, and
I think that's the reason why the Paris produced the Impressionists, I think, and most of them lived in Paris in that period. Historically, it's so much of history in Paris, and visually it's so beautiful. The boulevards, the cafe life. The cafes themselves, you could sit for hours just looking at the type of people, you know, coming in and out of the cafes. And there's so much about the cafes. I mean, there's people like Hemingway and James Joyce and all used to frequent these cafes, Malraux. And today tourists come to these cafes because these people used to be there and it's become tourist attractions. But they're very friendly places also. The waiters never ask you to leave. You can sit around for hours with a cup of coffee. It's one of the cheapest places to spend some time in, I think. I think Mario Miranda's greatest work is his drawings of his visit to Germany, to France. Those drawings are absolutely world class and could be considered great art by any standards of great art. His illustrations inspired governments of France, America, Switzerland, England, Australia. All these embassies, they specially invited Mario to their countries to capture their lifestyle. मारियोचे जिवीत एक दंतकथा जाली. खरें म्हळ्यार तांचो हो कलेचो प्रवास एक आत्मशोध आसलो. पुस्तकां खातीर चित्रां काडप आनी म्युरलां काडप हातूंत तांची ही ल्हानशी कला फुलपाक लागली. JRD टाटा हांणी तांकां हावज ऑफ टाटाज ह्या पुस्तकाची सजावट करूंक सांगलें. तेच भाशेन एर इंडियान तांचे खातीर बावल्यांच्या रुपान कांय व्यक्ती चितारपाक सांगले. कर्नाटक सरकारान एका पुस्तका खातीर तांचो पालव घेतलो आनी मनोहर मालगांवकर हांच्या इनसायड गोवा ह्या गोंय सरकारा खातीर बरयल्ल्या पुस्तका खातीर व्यंगचित्रांय तांणी काडलीं. तेच भाशेन कसलेंच मोल घेनासतना आपल्या इश्टांच्या पुस्तकांची सजावट आनी म्युरलां तांणी केलीं. इनसायड गोवा ह्या पुस्तकाचेर काम करतना तांकां आपल्या गांव घरा परतून येवपाचें मनान आयलें. हांगा ताका खुबूच वावर करपाचें आसलें. मारियोन सी वुल्व्स ह्या फिल्माच्या वावरान ते क्रिएटिव्ह एसिस्टंट म्हूण वावुरले. ह्याच काळार ताचें पुराय घर पळोवन श्याम बेनेगल हांणी त्रिकाल ह्या फिल्माची निर्माणी केली. तांची काणी मिरांडा कुटुंबाचेर आदारून बरयल्ली. ये सामने से गुजर रहे हैं फ्रांसिस, जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहते हैं, और वो सज्जन जो बिस्तर पर लेटे हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मर चुके हैं, एर्नेस्टो सूजा सुआरेज, डोना मारिया के पति. When I wanted to make this film, he said to me, Mario said, see, since I'm from Goa, if you wish to shoot your film, why don't you look at my house, you know? So I said, you have a big house there? He said, yes, I have an enormous house. Enormous, large, big house. And it's a very old house. And so I went to Goa. So I worked out a story based on a house which has seen different people come and go. And so that house I chose was Mario Miranda's house. And I decided to go and shoot this film there. And everything was perfect because the whole little village of Lutoli itself was like a ready-made set for me to make this film. And so because I used the church of Lutoli, and then I used the graveyard there, and also the house in which Mario himself lived,
And I'd asked Mario permission if I could go and shoot there. He said, fine, go ahead, shoot. But of course, it was in a state of some disrepair, so we had to kind of restore the house as well in order to be able to shoot the film there, which we did. And we enjoyed the experience enormously. गोंयचे हे वेगवेगळे प्रकल्प बऱ्याक पडले. ही संद घेवन हबीबानूय घराक नवें रूप दिलें. ह्या घरा संबंदाची माहिती पुस्तकां आनी नेमाळ्यांनी येवंक लागली. आतां जाणटेपण लागीं येवंक लागलें. तशें आपल्या मुळां कडेन येवची ताका ओड लागली. आनी 1996 वर्सांत तांणी आपले भाड्याक रावताले तें कोलाबा नेवी नागराचें बिराड सोडलें आनी आपल्या फामिली तशेंच सुण्या मोनजाती सांगाता आपल्या लोटलेच्या गांवघरा सुसेगादपणी रावूंक ती आयलीं. He was a workaholic. Yeah, workaholic. Never left the table. Cartoon strips were regular, no? For economic times, whatever. But his exhibitions, he would switch from one painting to another, go back. And that's why he was perfect. And he loved drawing. कितलें तांच्या जिवितांत जालें जाल्यार लेगीत विनोद हो तांचे जिविताचो भाग उरलो. आपल्या वांट्याक आयिल्लीं कामां तांणी केन्नाच नाकारूंक ना. आपल्या समाजीक जिवितांतूय तशेंच परी ते वावुरले. He is a gentleman of the first class. Very soft spoken and very friendly. Never, I don't think he ever had any person who was an enemy of his. Mario was a classy person. Of course, you can see through his drawings, but as a human being, as a person, he was classy. He loved good music. He loved good food. Remember, in his house, till he died, okay, all his food was cooked on firewood in traditional utensils. Okay, that much, Mario loved Goa. Even the way the kitchen was done up, okay, was done like a proper Goan kitchen with every element. That was Mario. He was a man of good taste, okay, with everything that he did. Everything, right? Even the Feni, one of the few guys, okay, I've seen who loved his Feni. Everything was about Goa. मारियो हो एक निजाचो गोंयकार जो आपले हावेस आनी सपनां पुरी करूंक वावुरतालो. ह्या बरोबर जिविताचे एक विर्तूल काबार जाल्ले. इंटॅक गोंयचो कन्व्हिनर आसून तांणी गुलबेकियान फावंडेशनाची मदत घेवन रायतूरचे सेमिनारींत एक क्रिस्टियन आर्ट म्युझियम स्थापीत केलो. आयज तो म्युझियम व्हडल्या गोंयचे सांता मोनिकाच्या कॉव्हेंतांत आसा, जो पर्यटकांक आनी वाटसुऱ्यांक लागीं पडटा. ह्या भायर मारियोन लेडी हॅमलिन ट्रस्ट लंडनाक सून आर्थीक पालो मेळून रेशमागुश फोर्ताक एक नवें रूप दिवपाचो प्रयत्न केलो. गोंयचे नीज दायज राखपा खातीर मारियो जायते वावुरले. नामनेचे फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स हांकां स्फूर्त दिवन गोंयच्या न्हेसपा पोशाखांचेर मोदा गोवा होय प्रकल्प उबो केलो. तेच भाशेन विक्टर ह्युगो गोम्स हांचे कडल्यान गोवा चित्रा म्युझियम हो गोंयची एथनोग्राफी दाखोवपी प्रकल्प आकाराक हाडलो. If it wasn't for Mário Miranda, I wouldn't have been in Goa. Okay, when I was a national awardee based in Lucknow, Mário Miranda was the convener of INTEC and he wanted to set up a Christian art museum. That was his dream. Okay, and of course I didn't know him that time personally. So he approached O.P. Aggarwal, who was the head of INTEC in Lucknow, where I had done a course in conservation. So O.P. Aggarwal mentioned to Mario that there's a Goan boy, okay, a bright Goan boy in Lucknow. That's how Mario brought me down to Goa to set up the Christian Art Museum. And from that day, the day I reached Goa, okay, till his death, Mario and me, we were very, very close. He's the guy who actually
mentored me in many ways how to look at things. It is, besides my grandmother, okay, the other person who made me fall in love with Goa is Mário Miranda. Mário was a testimony to my work, especially as a collector with the work that I've done. I think Mário was one of the first guys who came here much before Goa Chitra was thrown open. Mário has seen my collection raw, because we used to have parties and it was always with Mário. We always invited Mário. Okay, and he was a guy who used to admire, all this collection used to be part of my house earlier, but I never had an idea of setting up a museum. So, yeah, it was Mário everywhere. Right through my journey, it was Mário. जोरी मारियोन आपल्या चित्रा वरवीं लोकांच्या तोंडार हांसो हाडलो, तोरी आसतना गोंयच्या राजकीय आनी समाजीक वेवस्थेक लागून तांच्या वोंटार हांसो फुलूंक पावलो ना. सदांकाल जी मारियोक आस्त आसलेली ती तांणी सदांच जिवी दवरली. जे सुवातेर ते गेले थंय तांणी आपली सासाय दवरली आनी ताच्या वावरा कोश्टाचें फळ तांकां इनामां रुपांत मेळ्ळें. तांकां पद्मश्री 1998 वर्सा तशेंच पद्मभूषण किताब 2002 ह्या वर्सा तांकां लाबून तांचो गौरव जालो. 5 वर्सां उपरांत गोंय सरकाराचो कला गौरव कला संस्कृतीक पुरस्कार होय ताका लाभलो. 2009 ह्या वर्सा किंग युआन कार्लोस हांणी तांचेर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इजाबेल द कॅथोलिक हो इस्पानियाचो भोवश्रेश्ठ नागरी भोवमान तांकां फावो केलो. त्या भायर पुर्तुगाल देसा कडल्यान तांकां कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रिन्स हेनरी होय सन्मान मेळ्ळो. Mário Miranda foi grande homem e grande artista. A sua obra gráfica é de uma excepcional importância cultural, porque reflete muito da vida e dos cotidianos de Goa. Ele apreciava a vida social, o património e reproduzia-o com a sua arte, o seu humor inteligente e a sua criatividade artística. Mário Miranda era também homem cosmopolita e viajante e apresentou a sua obra em diversos países, desde Macau aos Estados Unidos, ao Brasil e em vários países da Europa. Eu próprio tive a oportunidade de acompanhar a exposição que ele apresentou na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, no ano 2001, que foi patrocinada pelo Presidente da Índia e que foi um momento alto da apresentação da cultura goesa em Portugal, um grande sucesso. Mário Miranda era um amigo e era um dos muitos amigos que eu tinha em Goa que me fazem sentir em Goa como fosse a minha própria terra. Mário Miranda deixou obra notável e hoje é uma saudade que eu tenho naquela terra. आपल्या जिविताच्या अंताकडेन ताका खंत भोगली की तांणी आपले वॉटर कलर्स वा जल रोंग आनी पियान वाजोवपाचे कले कडेन दुर्लक्ष केल्लें. 11 डिसेंबर 2011 ह्या दिसा तांकां न्हिदेंतूच मरण आयलें आनी मागीर तांच्यो अस्थी लागींचे जुवारी नदयेन विसर्जीत केल्यो. तांच्या मरणा उपरांत तांकां सरकारान पद्मविभूषण हो किताब जाहीर केलो. गोंयांत तांणी गोंया भायर तांचें नांव रोस्तांक दिलें. तांच्या 90व्या वाडदिसा गुगलान एक खास तांचे खातीर एक डूडल उजवाडाक हाडलो, जातून पावसाळ्यांतल्यान मुंबयचे शाराचे तांचे चित्र वापुरले. A lot of people have written about Goa in words, but without any evidence, whereas Mário has left a pictorial evidence of what Goa was, through the ages. मारियो मिरांडा हाचें दायज कितें? एके वाटेन तांणी काडिल्ली व्यंगचित्रां त्या आदल्या काळाक लागू जातात, तशींच ती आयच्याय काळाकूय लागू जातात.
दुसरे वाटेन नवे पिळगेची संवेदनशीलताय बदलप जाता. ताका लागून ती लैंगिकतेचे व सेक्सिस्ट नमुने कशे दिसतात गाय. Some of the characters that he created, for instance, if you look at the Miss Nimbupani, the Bollywood starlet in his cartoons, or Miss Fonseca, who appeared in the pages of the Economic Times, and the early readers at that point of time felt she was too buxom and she need to be she was over sexy, and then the editors also told him, but he said, look, this is the way I draw. And then there were attempts to change her dress from the polka dotted dress to something more demure, but that also didn't happen. So everybody, I mean, if you look at Miss Fonseca, Miss Nimbupani, if you look at Bandal Das, the Joe who happened to be in those offices, the soft-spoken, very lost character who's so delightful. मारियो एक खानदानी व्यक्तिमत असलेले कलाकार. आपल्या विनोदान कोणाकूच चिमटे येवचे न्हय हाचे तांकां भान आशिल्ले. I think my students, myself, are always going to treasure Mario sir's works, and I hope to pass on his art, his creations, his humor, and his creativity to my students and to the future generations to come in Goa as well as all India. गोंयचे अस्मितायेन सावदाद ह्या उतराचो खरो अर्थ तांणी आपल्या कलेंतल्यान उक्तायलो. सामान्य मनशाच्या वांट्याक आयलेली सूख दुखाची खिणां, आपल्या पेल्या विशीं दिसपी दया माया आनी विसंगती हाका तांणी विनोदा वरवीं जियेवपाचे नवे बोल दिले. If we have to talk about his legacy, I think, of course, his legacy is not obviously restricted to Goa. He's a huge international figure, and I don't think India has recognized him and paid tribute to him or his excellence in the manner that it should. Even Goa doesn't. I mean, Goa, of course, Goans like him, love him. There are attempts to keep his legacy on, but I don't think we've done enough to actually recognize the greatness of Mario Miranda. कलेचे संदर्भांत राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय मळार मारियो मिरांदान आपली कुरू दवरली. कमी उतरांचो मनीस आसूनय ताचे कलाकृतीक रचणेक एक अतुलनीय खाशेलपण आशिल्लें. खऱ्यांनीच ते गंभीर आसूनय तांची चित्रां विनोदी. गंभीरतायेन ते आपल्या चित्रकलेंतल्यान आजून पर्यंत आमकां हांसयतात. Doordarshan, India's public service broadcaster, presents stories and documentaries from Goa, celebrating legends and legacies from India's beautiful state, where East meets the West, with art and culture at its best.